Sri Gurubhyo Namaha Hari Om Heri. Om Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devaah Bhadram Pashyemakshabhiryajatraah Sthirairangaistustubhagam Sastanobhih Vesema Devayitay Yadayuh Swastina Indra Vruddhashavaah Swastina Pusha Vishwavedaah Swastina Staksho Harishthanemihi Swasti na Brihaspatirdadato. Om Shanti Shanti Shanti. Om Agni Naya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yuyodhyasmat Juhurana Meno Bho Istam Te Nama Bhuktim Videma. Om Shanti Shanti Shanti. Om Abrahman Brahmana Brahma Varchasi Jayatam Arashtre Rajanya Shoraishabhyo Adivyadhi Maharatho Jayatam Dogdrim Dhenur Voda Nadvan Ashu Saptihi Purandhirbhyosha Jishno Radeshta Sabheyo Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nama Nikame Nikamena Padjanyo Navarshata Palavatyo Navoshadaya Pachantam Yoga Kshemo Nakalpetam Om Shanti 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 Apyayantu Mamangani Vatprana Chakshuho Stotramato Balamindriyani Chasarvani Sarva Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakaroto Anirakaranam Asto Nirakaranam Me Asto Tadhatmani Nirateya Upanisatsu Dharmaha Te Mayi Santo Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Namaste. So welcome to the Mahanyasa, a most important shield or armor whenever we are planning to have a long drawn Abhishekam to Rudra. Not only Rudra, all gods. You know, any god you keep in our worship program, if at all you have a plan to do Abhishekam, Rudram. But only people might deviate. Oh, because it is Vishnu, Rudram should not be recited. But such is a very sectarian, sectionalized, personal or tradition or opinion. But people do it. For example, when they do Abhishekam to Venkatramana Swami, I don't know whether they do it with Rudram, they always do with Taittiriya Upanishad or any other mantras, do Abhishekam to him. But Paramatma is one, Ekayit Devaha. Whatever way that we worship him, he simply says, yes, sir, I agree. Because he wants to be praised, he wants to be worshipped. And that will be a part of strength for him. Because they all gods derive strength only because of the humans and their worship or any other, because only upon the earth all are directed to do puja, all are directed to do some bhajan or some such a devoted tapas. That's why in Mahanarada Upanishad you have a statement. So, Rutam tapaha, Satyam tapaha, Danam tapaha, Yagnam tapaha, etc. So, whatever activity directed towards the God, Paramatma, spiritual, that is what is defined as a tapas. So, in this tapas program, that is Mahanyasa, a prayaschitta karma, that is trying to get rid of the karmas with which we are all bound, as is said by Shankaracharya, Guru, said that karmana badhyate jantuhu gnanena vimuchyate. All people are enticed with karma, one or the other. Therefore, Krishna said in Gita, Nakopi akarma krut tishtati and here.
So karma marde yaru sumne irode illa. It's a kayika karma, jihva karma, and manasa karma. These three karmas, as Ashtavakra, I mean Janaka Maharaja says to Ashtavakra, is a karma connected to the sarira, physical activity, physical well-being, human welfare. Next is jihva, the tongue, annam, because jihva is the agent who should decide what can be admitted into the stomach. But if it is careless, that indriya is careless, then stomach starts crying. That Paramatma will not act. He will only punish you for having accepted something that is not approved, sent through the. That's why Agni Jihvaha, they compare the Agni, they compare Jihva, the tongue, to a Agni. Therefore, from there, the Agni work begins to sustain the body, to develop the body, to maintain the body, and make the body to grow and be healthy or unhealthy. Disease or well-being, the upavasa or this fasting and feasting, both are important, because one cannot, feasting is bhoga, fasting is tyaga. So tyaga and bhoga, that is a detachment and attachment, both are important for life program. And illi namge we are at the section of Shanti. Tanme manas shiva sankalpamastu, tanme manas shiva sankalpamastu. In this manner, we keep on hitting the head of Paramatma. Tat, therefore, tat shivam, tat sankalpam, me asti. That tat you apply to all that, because you don't know what is really peaceful to you. What is real reality, you don't know. But you have to keep doing something that would only reach up or relevant to the road of reality. That's exactly what Ashtavakra says. Says to Janaka, and in return, Janaka also says that I am doing all that is compatible to me, so that I will have Atmastitaha. I will have some kind of stability in my own mind. What is stability? Stableness. Because that kind of fickleness, the chanchalya bhava, should disappear. That's why we always make prayer to Amma, Sri Devi, Lakshmi, Anapagamini. You ask Rudra, Jataveda Agni, to bring that Lakshmi Devi, so that she will continue to stay with you, not get out of it. Chepli horgade itbiಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ. Anapagamini Lakshmi, so that you can, what are you going to achieve when Lakshmi is constant in your house? Gamasvam Purushanaham Vindeyam. So Gam, Ashvam, Purushan, these are the three important needs for man's life or life upon the earth, to have some smoothness. So to have Gam, Ashva and Purushas, one has to have that Lakshmi constantly. So that's why we always go after Udyoga. So illi Shanti, Sankalpa and Manaha, these three things you have been telling God, that Tat Shanti, Tan Manaha, Tat Sankalpa Bhavatu. Astu. And Tat Anodu, undefined reality, but we are always going after reality. That's why Janaka Maharaja tells to Ashtavakra as a part of reply in Ashtavakra Gita, Gurugale, Nanu, Nanna Atmastitike, Bekagirva, requirement to Martha Idini. And whatever real things, reality things that I am going to, is going towards the ultimate reality, Paramatma. But I don't know what is real, what is unreal. We are always confused. Kim dukkham, kim adukham, kim dharmam, kim adharmam, kim satyam, kim asatyam. Iti munayoh mumuhu antare. Even the munis or sages, ascetics, they also are confused to say this or that, this or that. See, entire Bhagavad Gita, what has Krishna told us? Krishna talked for 574 slokas.
saying all advice, Yuddhasva Bharata, Samatvam Yoga Uchyate, Yogi Bhava Arjuna, Karma Sannyaso, Karma Phala Sannyaso Bhava, Sannyasi Bhava, Ma Karmeshu, Ma Karma Phala Hetur Bhu, Ma Yarpita Manob. All these things he said, it is only to get Shanti or Shivam, which will be palatable. Shivam means palatable. Shivam means that which is congenial, that which is not detrimental or harmful to you, but it is which is agreeable to you. What is agreeable, you enjoy. What is not agreeable, you suffer. So that is there in all spheres of our experience, taking food, activity, movement, travels, etc. But however it is, we have to be doing karma. In karma, tat karma, so tat manaha, sankalpam or tat sankalpam, that desire, that should be ಶಿವಂ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, now we are there in the sixth mantra, sixth one, where we have got also Agnichiti Ishtakas also we talked about in the previous class. And ultimately, when all this preparatory knowledge has been positively followed, now in the 15th mantra, we are getting the Purushottam statements also, because Veda is completely one body, one unit. Therefore, any unit in the body, any part of the unit is important. In our body, we have so many members. Any member ailing or with pain, the entire body is under trouble, under disturbance. Therefore, we always want that the indriyas must be, or limbs must be calm, healthy, so that you don't remember body. When you don't remember your body, you will remember your mind and your spirit. Body, mind, and spirit. These are the three things. So mind and body, and mind and spirit. The spirit is Paramatma. So whenever you think of something noble deeds, they are called spiritual activities. There is always the divine intervention or follow-up. Yesterday, the other day, we have a beautiful talk on Narasimha Swami. If not, people are able to attend because of their own personal priorities, but no. Because Narasimha Avatara, Udbhava, then the Narasimha Avatarದಲ್ಲಿ promise ಏನಂದ್ರೆ Narasimha will tell you, Yatra yatra naro gacchati, tatra tatra narasimhopi gacchati ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. See, Paramatma, if you don't chase Paramatma, but Paramatma will chase you, because the son may not talk to the parents very frequently as much as the parents expect. But the parents constantly follow the welfare and movements of the son or children. If not, they do the phoning or inform. These people, parents will try to contact and know the programs. So the days have changed so much, but same is the earlier days. Like that, here also in this particular thing, we say Vedahametam Purusham Mahantam Adityavarnam Tamasah Parastatu Ye Asya Yonim Paripasyanti Dhirastanme Manasiva Sankalpamastu Yastvaivam Dhira Punanti Kavayo Brahmanametam Tvavrunatamindu Stavaram Jangamam Jaurakasham Tanme Manasiva Sankalpamastu. These are very beautiful Siva Sankalpas, 15 and 16, where you are getting beautiful idea. Because I said, Allinda Togoboda, Illinda Togoboda, nothing like that. There is nothing like borrowing. People, Westerners have introduced the word, this mantra is borrowed from Rig Veda, this mantra is borrowed from Yajurveda, Atharveda, and borrow ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, who is there to borrow from whom? If at all, the Rishi who got the mantra revealed,
is not there, but the mantra is there. But the person who is trying to receive that, use that mantra again, is live. But he feels that, therefore, he only quotes, he only acknowledges, he only tells the source where from that has been taken, but not borrowing. And on the other hand, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಂಡೆ, who is MA, PhD and DLit from Bombay University long back, but is no more, done a wonderful work, Bhrigwangi Rasa element in Mahabharata, his PhD thesis. And another one is the Atharvanic element in Vedas, or Atharvaveda. So for his PhD lit thesis, both are published by our Pune University long back. So why I'm telling is, they said, no, say common to that. Because Rishis are always great minds. You cannot see great minds think alike anta one problem andu samete. Andre iವರು English, whatever be the literature, English literature ಆಗಲಿ, ಜರ್ಮನ್ ಆಗಲಿ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಸೇಮ್, ಕಾಮನ್ ಆಲ್ಸೋ, but the expression will be in their own language. And you know that language is always a covering, robes. Language is only a covering to the thoughts. And thoughts are universal, thoughts are Paramatma. Bhavam bhavayati Paramatma, Paramatmananta. That's why we have got especially one God, Narayana, who is called as also Bhavanarayana. So Bhavanarayana and Bhavani, Bhavaha, this Bhava is there. Number of meanings are there. And therefore, for example, when you go to Melkote, there is one beautiful temple on the way to Mysore, Bhavanarayana temple, very ancient temple. I had the fortune of visiting that Bhavanarayana temple. That is, the moment you think of him, he says, "Present sir, what do you want?" Like to Dhruva, who Narayana appeared within 5 months of tapas. He is the best tapasvi who was able to please Narayana in 5 months. Now 50 years ಮಾಡಿದ್ರು ನಾರಾಯಣ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗೋಳಿ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ. But Dhruva has had the grace of Narada, Guru, Parvati, Shiva, Narayana, Mahalakshmi, and all that. And he is a Rajakumara. He got it. So ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, we are always divine and we have to work up such that we are able to become dhiraha. Dhiraha ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೋಫಾ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. But apart from that, you must have also some higher noble thoughts, such type of people not being succumbed to the attractions and diversions. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಘ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾದಿರ್ತಾರೆ. If there are 100 people, only 40 people are good, positive. The 60 people are negative. That's how the life goes like. So ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ವೇದಾಹಮೇತಂ ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ ಯಸ್ಯ ಯೋನಿಂ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಸ್ತನ್ಮೇ ಮನ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ಯಸ್ಪೈತಂ ಧೀರಾ ಪುನಂತಿ ಕವಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮೇತಂ ತ್ವಾವೃಣತಮಿಂಧುಂ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ದ್ಯೌರಾಕಾಶಂ ತನ್ಮೇ ಮನ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. Yes, this is how the Paramatma is now put before us. Who is this Paramatma? Kim ekam daivatam loke, kim ekam, kim parayanam. You see, Dharmaraja's questions in Vishnu Sahasranamam, even Dharmaraja, although he knows all dharmas, but still he has a question to Bhishmacharya. That's the greatness. Because the inquiry will not ordinarily stop. Like our Gopi Chand. ಯಾವಾಗಲೂ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಸು ಕ್ರಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೋಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೋಡ್ ವೇ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. He speaks around 574. Krishna is the speaker and Arjuna is the audience and others. When you go to Bhagavatam, written by Vyasa Bhagavan, Ali Krishna hardly speaks, but people speak about Bhagavan. Therefore, all about Krishna you get in Bhagavatam, in Vishnu Sahasranamam. Therefore, that is also another kind of thing. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. That's exactly what we know about the biodata. Everybody has got biodata or CV, their own achievements and qualification and work. Not the ordinary farmer in a village is being given Padma Bhushan and all that these days. Earlier, the scheme was different. Teaching the trend has changed. We never know. Such a woman becomes the president of India currently, no? Very low, tribal, hello. Adrinda, that is how the work is worship and work is of honor. And therefore, really, ಈ ಧೀರ ಆಗಿರುವ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಹಂ ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ. Yes, like Arjuna, I know. Veda means I know. Etam purusham Veda. I know this Purusha. Ultimately, what would happen is all anthropomorphic. Your nature alliro deities alla, forces alla ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರಮ, and ಇವರೆಲ್ಲರೂ appearing in the nature, but they're all divinities. It is that, and not only simply divinities, they have also got a human figure or a human body. And what is true to human, that's why we say they're all looked after as anthropomorphic. Anthropology antare. Anthropomorphic andre anthropo andre man. And anthropomorphic means man-like. And then whatever is true in man is all true in God. But only difference is there between man and God. That difference is being taught to us in Aruna Prashna in Taittiriya Aranyaka of Vajurveda. The Maharshigal ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಂದ್ರೆ ದೇವಾಹ ಗರಗಿರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Who can be described as a God when they love Satyam, when they are committed to Satyam and Rutam. Rutam cha Satyam cha abhidhatu tapasodhyajayata. See, tapas is Paramatma, tapas is God. Paramatma. So yadu divine, higher, that is what is tapas. That is a continuous goal-oriented activity is tapas. So tapas madavaru yadu purpose ilde yaru madalla. Everybody has got some aim, some goal. ಆ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏತಂ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ನಮಕದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಕಂ ಚಮಕಂ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ, ನಮಕಂ ಚಮಕಂ ಚೈವ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ ಚಯದ್ವಿತು ಮಹಾದೇವೇನ ತತ್ತುಲ್ಯಂ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಮಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು? 180 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೀತಾ ಅವರೇ, ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸಲ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯುಹವ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಐ ಆಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ 333 ಫಾರಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸ್ಥೇನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ, ತಸ್ಕರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ, ಕುಲುಂಚಾನಾಂ, ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪತಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಪತಿ ಸ್ಮರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪತಿಗಳು ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೋಪತಿ, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಅಂಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಎಲ್ಲೋ ಪತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪತಿಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ದೇವರೇ ಇದಾರಪ್ಪ, ದೇವರೇ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್, so many desires, 635 and more desires, hundreds of desires we put forth
to the god, Ayya Swami, this is my list. ಒಂದೇ ಸಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಚ ಚ ಚ ಚ ಅಂದ್ರೆ ಚಮೆ 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 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಂದು, ಇದು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಂದೇ ಇದು ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಡಾದೇ ಬಹು ಮನುರ್ ಯಜ್ಞ ನೀರ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ರುಕ್ತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರು. ಅಯ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಮನು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನುರ್ ಯಜ್ಞನೀಹಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ, ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ರುಕ್ತ, ಅದು ಮದಾನಿ. ಅಂಡ್ ಸಗುಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ, 4 ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಗೌರವವನ್ನು, ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದೇವಗಳು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು. ಆ ದೇವರು ಈ ದೇವರು ಅಂತ ಓಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆನು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸಾರನ್ನ ಬಡ್ಸಮ್ಮ ಅಂತ ಗೀತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗಳು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸಾರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಸಮ್ಮ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಆಲ್ದೋ ದಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಗುಂಸ ದೇವಾಹ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ? ಮಧುಮನಿಷ್ಯೆ ಮಧುಜನಿಷ್ಯೆ ಮಧುವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನುವಾಗ, ಈಗ ಪುರುಷಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪುರುಷ, ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರಮ್. ಬಿಕಾಸ್ when once a human form God gets it, he will understand the human mind. So divine mind is Paramatma and human mind is ours, but human mind is fickle, divine mind is stable. Stable ಆಗಿರೋ ಮೈಂಡ್ ಫಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅವರು ನಾನೇನು ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ದೇ ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. Similarly, Shivananda Lahari, Saundar Lahari 2 times, 2 batches of Atlanta. I taught Shivananda Lahari, Saundar Lahari. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೋತಿ, ನೀನು ಭಿಕ್ಷಕ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರ, ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ. ಈ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡೋದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ದೇವಿ ಹತ್ರ. ಶಿವ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಗ್ಗರ್. ಇನ್ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಶಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಕಾಶಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಂಬಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೌಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಮಹಾತಾಯಿ. ಆವಾಗ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಶಿವ ಹೋಗಿ ನನಗೂ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತ, ಭಿಕ್ಷಾ ಅಂದೇಹಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷುಕರೇ. we are always having the begging bowl. Therefore ಭಿಕ್ಷುಕರು ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ಹಾವು ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಯ್ಯ, ನಾನು ಆ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೈಶ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಒಟುಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ. ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ್ರೆ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹೋದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಅವನು ಭಿಕ್ಷಾಂ ಭವತಿ ದೇಹಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಬಂದಿರೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹುಡುಗ ಒಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವೈಶ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪನಯನ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡುವಾಗ ಅವನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೊಡುವ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದಾನ, ಓ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಗೀತಾ ಎಂಬ ತಾಯಿ ಬಂದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಅದರಿಂದ ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ,
ಸೊ ಯಾರು ಭಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷಂ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪುರುಷ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಂತಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ just like that of Surya Bhagavan. Surya is the super resplendent, highly brilliant body or brilliant God. So there is nobody who can transgress the Surya Tejas. Highest original, otherwise called organic. Organic brilliance is of Surya Bhagavan. And therefore, a Surya Tejasu, avanallide Surya Aditya Varnam. And again, who is this person? See, Mahantam. So the size of the Paramatma, Mahan is great. How great he is? Anoraniyan, Mahato Mahiyan. So if you, however you want to design him to be like, you want him to be less than the size of an ant? Yes. If you want him to be greater than the elephant? Yes. So ಪಿಪೀಲಿಕಾದಿ ಗಜ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಿಪೀಲಿಕಾದಿ ಗಜ ಮಂತ್ರ, ಪಿಪೀಲಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟ್, ಇರುವೆ. ಆ ಇರುವೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈ ಕಪ್ಪುಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇರುವೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇರುವೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಕುಡ್ ಸಿ rows of small black bees coming and carrying small particle of ರವಾ, ಇದು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಯು, ದೇ ಸಡನ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಇರುವೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಹಾಂತಂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪಾಪ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್? ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್. Tamasaha parastat andre, he is beyond darkness. That's why the moment Surya appears, every nook and corner becomes bright, illuminated. So vaneva harmieva samakaranipato dinakaraha anta ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಹಿಮಕರಹ ಆಗಲಿ ದಿನಕರನಾಗಲಿ ಒಂದ್ಸಲ they come up on the horizon. They don't show any distinction between a hut and palace. So Aranyam or city, or a village. So all these things are man-made differences upon the earth. The man-made differences in the conveniences and facilities and felicities. Adu, so nature udhrutavadre, we cannot complain because everything belongs to nature. Suddenly tsunami bandu ಆ ತೀರದಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸುನಾಮಿ ಆರ್ ಉದ್ಧತವಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸುನಾಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ವೇವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 20 to 30 feet ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ವೇವ್ಸ್ 1 or 2 or less than feet ಹೈಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಪ್ಲೇ. You take a lot of pleasure. You don't get out of the samudram. You keep on making your feet drenched. But antad bandre odogbeku. You cannot, because buildings are simply devastated. Adukoskara ಈ ತಮಸ ಪರಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ತಮೋಗುಣವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ರಜೋಗುಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್. ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮಸ ಪರಸ್ತಾತ್ ಅಂದ್ರೆ he is not in darkness, he is not in tamoguna, he is not in rajoguna. Though that's why you consider Paramatma Purusha, ದೇವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಗುಣಾತೀತ, ಶಮಾತೀತ, ಎಲ್ಲ ಅತೀತ ಅತೀತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು? Krishna in Bhagavad Gita also tells that he is there in Trigunas, but he is beyond Trigunas. He is there described in 3 Vedas, and he is beyond 3 Vedas. And then Traigunya Vida Vishaya Veda, because Gopichand has joined, I am just quoting, Traigunya Vishaya Veda, Nistraigunya Bhavarjuna antane. Again, ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಮಕಾಹ
ಪಾಂಡವಾಹ ಅಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ, ಮಾಮಕಾಹ ಪಾಂಡವಾಹ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. He had lot of ಖೇದ, even though he is sitting in the palace upon a comfortable ಸಿಂಹಾಸನ. ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಂಜಯ ಆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ದುಃಖ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಮಗ ಹೋದ, 99 sons done, entire ಯವನಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಂ ಡನ್, and only Duryodhana sees him escaping, running towards shrubs and away from the war ground. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. Even that where he hid himself, that also Dhritarashtra sees. That's why Dhritarashtra says to Sanjaya, go and talk to Duryodhana, my eldest son, I love him so much, ask him to come and see me, I am deeply in sorrow ಅಂತ ಸಂಜಯ ಹೋಗಿ ದುರ್ಯೋಧನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು, I will not come see my father or meet my father, because when I started for war, I told I don't see his face until I kill all the Pandavas. ಸೊ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಂ ಬದಲರು ನಿಪುಣಮತುಲು ಅಂತ ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಛೇದನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್, ಜಲಸ್ತಂಭನ ಯೋಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್. ಎನಿವೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದುರ್ಯೋಧನ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ಅಸ್ಯ ಯೋನಿಂ ಧೀರಾಹ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ. ಅಂದ್ರೇನು, ಹಿಂದೂಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂದುಗಲಡಂದು ಲೇಡನು ಸಂದೇಹ ವಲದು ಚಕ್ರಿ ಸರ್ವೋಪಗತುಂಡು ಅನ್ನೋದು ಹೋತನವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಾಮನು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ ರಾಮನು ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವರಿವೇರ್, ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓ ನಾರಾಯಣ ವೈಕುಂಠ, ಶಿವ ಕೈಲಾಸ, ಇಂದ್ರ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಹಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Who is staying in their own houses, constantly in the house? ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3 ರಾತ್ರಿಗಳಾದರೂ ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಭೋಗ ಆಫ್ ದಿ ಭಾಗ್ಯ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಹೌಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎರಡು ಟ್ಯಾಲಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಂದರೆ, ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಹವನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರಿ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅಂತ. ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರಿ ಅಂದರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಭೋಗ ಅಂಡ್ ಭಾಗ್ಯ, ಭೋಗ ಪ್ಲಸ್ ಭಾಗ್ಯ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಸೊ ಸುಖವಾದ ಭೋಗ, ಸುಖವಾದ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಚಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್. ಮಾಡಿರೋ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಗತಿ ಏನು? ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ. ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೆ ನೀರು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಸಚ್ಚು ನೀರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಸಲ್ ಬಂದರೆ ಓಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಯುವರ್ ಬಾಟಲ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಋಣಾನುಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಪುನಂತಿ ಕವಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಏತಂ ತ್ವಾ ವೃಣತಂ ಇಂದುಂ ಸಾರಿ ಪಶ್ಯಂತಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ತ್ವೈವಂ ಧೀರಾಹ ಪುನಂತಿ. ಧೀರಾಹ ಕಹ, ಹೂ ಆರ್ ಧೀರಾಸ್? ಕವಯ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ 1 ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ, ಬೇಡ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಟ್. ಸಿ ಧೀರಾಹ, ಯಾರು ಧೀರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ದಿ ಋಷಿ, ನಾರಾಯಣ ಋಷಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕವಯಃ ಧೀರಾಹ. ಸಿ ಕವಯಃ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿನಃ. ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್
ಬೈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್. ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮವನ್ನು ಈ ಋಷಿಗಳು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸೀವ್ ದಿ ಗಾಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ this is and more brahmanam, he is a brahmanam, and indum tvavrunatam. Indum ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರನಂತೆ ಅಮೃತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಘರ್ಮ ರುಚಿಯಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಚಂದ್ರ ಅನುಗ್ರಹ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೃತ ಕಿರಣ. ಅಂಡ್ ಆ ಅಮೃತವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಂದ್ರ. ಸೊ ಚಂದ್ರನ ಕಾಂತಿ ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿರುತ್ತೆ, ಮೊಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಮೊಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಂತಿಯಿಂದ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆ ಮೊಗ್ಗೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಂದ್ರ. ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷಂ. ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವುಗಳು ಸಾಯಂಕಾಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಮೊಗ್ಗೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ವೈಟ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋ ಫ್ಲವರ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರಿಜಾತ ಟ್ರೀ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂತ ತ್ಯಾಗದವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಶಿವ ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೀಟ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್ ದಿ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರಿಜಾತ ತರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಂದೇ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಯು ರಿಸೈಟ್ ಫಾರ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಆಂಜನೇಯ ದಿ ಭಕ್ತ ಪಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಅವನು ಅಷ್ಟೇ. ಗುರುಗಳು ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅವನು ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾರಿಜಾತ ತರು ಮೂಲ ವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನ ನಂದನಂ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಪವಮಾನದಿಂದ ಆ ಪವಮಾನನಂದನಾಗಿರುವ ವಾಯುನಂದನಾಗಿರುವ ಆಂಜನೇಯ ಆ ತರು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ತಲು ಛಾಯಾಯಾಂ ಪಾರಿಜಾತಸ್ಯ ಹೇಮಸಿಂಹಾಸನೋಪರಿ ಆಸೀನಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು. ಅದು ಛಾಯಾಯಾಂ ಪಾರಿಜಾತಸ್ಯ, ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷದ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಏನು? ಹೇಮಸಿಂಹಾಸನೋಪರಿ, ಬಂಗಾರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಅವನು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬುದಶ್ಯಾಮಂ, ಕ್ಲೌಡ್ ತರಹ ವರ್ಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಪಾರಿಜಾತದ ಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನ ನಂದ. ಭಾವಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಂಜನೇಯ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್, and Anjaneya is meditating, and we also should follow the bhakta role. And Mahajano, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮೇನಂ ಇಂದುಂ ತ್ವಾ ವೃಣತ. ಅಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಅವನು ಕವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಲ್ಲೋ ಕತ್ಲು ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. he is there available ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಜೌಹು ಆಕಾಶಂ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುವ ಏರಿಯಾಸ್ ಯಾವ್ದ್ರೆ ಸ್ಥಾವರಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಜಂಗಮಂ ಜೌರಾಕಾಶಂ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪವಸ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಪರಾತ್ ಪರತರಂ ಚೈವಂ ತತ್ಪರಾತ್ ಚೈವ ಯತ್ಪರಂ ಯತ್ಪರಾತ್ ಪರತೋ ಜ್ಞಾನಂ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 7th one. ಶಿವಲಿಂಗವರ ಓದಿ ನಿಮಿಷ 2 ಓದಿ. ಪರಾತ್ ಪರತರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ಪರಾತ್ ಪರತರೋ ಹರಿ ಯತ್ಪರಾತ್ ಪರತರೋ ಧ್ಯೇಶಂ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಪರಾತ್ ಪರತರಂ ಚೈವ ತತ್ಪರಾತ್ ಚೈವ ಯತ್ಪರಂ ಯತ್ಪರಾತ್ ಪರತರೋ ಜ್ಞೇಯಂ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು.
I think we'll stop here today. We continue next, these two mantras continuation. Om Swasti Sahana Vavatu Hede. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahavijankaravahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Tat Sat. Hari Om Namaste.